Estamos echando a andar el experimento, pues vamos a ver qué tal funciona. ¿Y crees que funcione? Otto, quiero mostrarte la última colección viva que tenemos de abejas en la región. Son muy importantes. Son 2 especies las que tenemos aquí. Tenemos un grupo de meliponinos colores naranjas y otro grupo que es negro. Son muy, muy importantes. Se caracterizan estas abejas por tener una miel medicinal y además, a diferencia de otras, no tienen aguijón. Como puedes ver, son increíbles. ¿Y qué es esta estructura? Es la entrada de su nido. Ellas están ahí vigilando su hogar. ¿Qué material? Es cera, la construyen con polen y miel, algunos propóleos. Ahora estoy muy preocupada por ellas. En diferentes países del mundo se ha visto que hay un declive en sus poblaciones. Esto se ha visto en Brasil, en Kenia, en Sudáfrica, y yo creo que esto está pasando aquí también. Entonces, ahora estamos tratando de estudiar qué está pasando y ver su ciclo de vida, su conducta, su polinización, todo lo que podamos hacer con ellas. Estas colonias son muy importantes porque es lo que queda en esta región y tratamos de cuidarla lo más que se puede, pero no sé si logremos rescatarlas. ¿Esos son las abejas guardián Sí, en sí, la entrada? sí, ellas están al pendiente de su nido. Ajá. ¿Y cómo atacan un enemigo? Ellas pueden morder al enemigo porque no tienen aguijón. Ajá, Aunque son muy pequeñas, son muy fuertes. ajá, así. Otto, Otto, Otto. Otto, ven. Quiero mostrarte algunas de las plantas que tenemos en este sitio. Una de ellas que es muy importante es el amaranto. Es una planta muy especial en México, pero además de eso tenemos otras plantas que esperamos que ayuden a estas últimas abejas a sobrevivir. Tenemos amaranto, calabaza, frijol. También tenemos algunas plantas de café por ese sitio, hoja santa, fresa. Espero que algo de este proyecto pueda ayudar un poco a estas abejas. Yo no sé si con esto sea suficiente, pero estamos intentando con mucho esfuerzo que funcione. ¿Qué te parece? Es muy interesante. Muchas gracias.
Doctor Smith, mire, esa es mi colección de abejas. Wow. Son pues varios bichos que he colectado pues desde hace muchos años en la zona. Wow, they're amazing. I love the iridescence in all of these bees. They're shining like Sí, sí. diamonds. Antes de que empezara el declive había una enorme cantidad de colores, de formas. Qué bueno que está aquí para poder ver un poco de lo que he podido realizar de investigación. Wow, look at the diversity. Se lo enseño porque Mira. pues, usted ha sido una inspiración para mí. He leído todos sus artículos y me han ayudado bastante en mi investigación. En realidad, en algún momento me hubiera gustado poder trabajar con usted. And how many years did it take since they started disappearing? Hace unos 15 años dejaron de verse. We have to invent something to rescue those bees. They're just amazing. They're the most beautiful bees I've ever seen in my life. Thank you so much for showing me them. I wish we can do something Claro, hay que to hacer algo. save the situation. Bueno, ¿qué tal si vamos por un café para poder hablar un poco más de lo que he elaborado? Sí, muchísimas gracias. Vamos. Gracias. He estado reflexionando sobre la problemática actual que presenciamos y creo que nuestra primera pregunta es ¿por qué están muriendo las abejas? Nos queda claro que este problema surge a partir del incremento de la temperatura que está sucediendo a nivel mundial. El problema de la temperatura es que desnaturaliza las proteínas que son importantes. Desnaturaliza, es muy difícil escribir y hablar. Las proteínas que son muy importantes durante los procesos vitales de las abejas y esto nos lleva a la muerte. Después de reflexionar ante este problema, creo que tenemos que centrarnos en este proceso y la propuesta que tengo es que existen estas proteínas de choque térmico, las heat shock, que podrían darnos la solución a lo que estamos enfrentando. Entonces, mi propuesta sería producir este tipo de proteínas a través de RNA mensajero que se alimenten las abejas de este RNA mensajero y esto incrementaría la producción de estas proteínas protectoras. Esto sería muy interesante poder lograrlo porque además las heat shock no solamente las protegerían ante el incremento de la temperatura, sino que se ha visto que tienen efectos importantes y positivos sobre la protección de patógenos y otros factores estresantes como pesticidas. Creo que esta podría ser una solución para tratar de rescatarlas de este problema. ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué pasó? Creo que necesitamos intentar utilizar estos dos métodos y ver cuál podría funcionar. Y entonces ahí definiríamos cuál. You know what, Gerardo? I've got this whole thing figured out. I've thought about this and I've had this brilliant idea. We need to utilize heat shock proteins because all organisms have them to protect themselves against the adverse effects of heat. So all we need to do is find a way for the bees to upregulate them in their system and the problem's fixed. So I've had this idea. We use messenger RNA that we feed to the bees in either odor traps or feeding stations. And that way they'll produce the heat shock, extra heat shock proteins by themselves. There you go, problem fixed. We can save all the world's bee populations that way. You like the idea? It's a good idea, right? So, let's go. Let's start our experiments. Vamos, chicos. Come on, chop chop. Vamos. Sí, sí. I don't know how can this trait can affect the behavior or something. Uh-huh. Look at this. Looks like a bee disaster zone. There are some dead ones still here. But they're all gone, all dead. It's an amazing structure, but all abandoned. What do you think that caused this? Maybe they succumbed to the heat. It's been too much over recent months. Might be one more victim to the heat wave. Miren chicos, aquí pueden ver un ecosistema perdido. Aquí realmente se respira muerte. Doctor Otto, todo es verde, pero no te dejes engañar. Esto no es lo que parece. Hay algunas especies de aves, algunos de insectos, pero no hay más. Aquí ya no queda nada. En estas trampas funcionan como bebederos. Aquí tendremos el agua con azúcar y pondremos un poco de aroma para atraer las abejas. Esperemos que esto funcione y podamos ver qué es lo que queda en esta zona. Creo que está bien. Vamos a dividirnos en dos grupos y vamos a buscar la mejor zona para montar este experimento. Realmente espero que esto funcione. Entonces, Gerardo, puedes ir con el doctor Otto y, por favor, ven conmigo, Álvaro. Entonces, nos dividimos y ustedes yo creo que buscan por ese sitio, por favor. Y nosotros vamos a ir en sentido contrario buscando la mejor zona para instalarlas, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan me pueden decir y vamos a estar al pendiente, ¿vale? Excelente. Ok. Si quieres.
Otto. Hey, Otto. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien, todo está bien. Otto, no te ves bien. Sí, todo está bien. Otto, eres una persona muy especial para mí. Eres como de la familia. ¿Qué pasa? De verdad, no te ves bien. Well, I mean, all of this it's very sad. I am, Entiendo, está bien no estar bien, pero a veces es bueno hablarlo, soltarlo. Es importante dejarlo fluir. Puedes contarme cómo te sientes. todo es poquito triste. Entiendo. Yo, yo me siento igual con todo esto. Es horrible. Otto, estoy muy preocupada con este tema de los pesticidas. Hay, hay tantos y de muchos se sabe tan poquito. Y ahora que he estado estudiando cuál es el efecto del glifosato en los abejorros, me, me preocupan más cosas. Ya se sabe que tienen efectos muchas veces en su microbiota, en su movilidad, en su sueño, en su termorregulación. Pero ¿qué más? ¿Qué más puede pasar con ellos? O sea, pienso cómo puede afectar la polinización que realizan, esta interacción que tienen con las plantas, la producción de frutos, todo nuestro alimento. Why don't we do a really interesting experiment? What we could do to find out if, for example, los abejorros son más inteligentes que las abejas, we could do the following test. Here is a little glass table, and underneath we put some artificial flowers with a little nectar well. You follow me? Yes. Okay. And the only way to get to the flower is to pull on this string. Now that is a test that in the past was only mastered by chimpanzees, some clever birds, but we should do this with bombus impatiens, bombus ifepiatus, maybe Apis mellifera, but we need to do this test to compare which insect species is the most intelligent one. The really interesting version of this test would be to test if or which species of bee can discriminate a continuous string like this one from an interrupted one. Because this test, even a dog can't pass it. In fact, most animals will fail. They will either try this or this randomly because they can't tell the difference. But I am convinced that at least some species of bees are so smart that they might be able to solve this task spontaneously without trial and error, just by insight, by checking out the situation and figuring out that physically it does not make sense to pull on that string. It doesn't make sense. And I'm sure that some of these species that we are already testing, that you're testing, that I'm testing, might be able to figure this kind of task out. Yeah. And if we achieve that, we'll be famous. That'll be a major breakthrough. We can publish it in Nature or Science. Everyone will be surprised by this kind of finding. We really need to do this experiment.
Hallo Mami, wie geht es dir? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich habe viel zu arbeiten, Mutter. Ich muss jetzt ein Manuskript fertig machen und ich habe einfach zu viel zu tun. Oh mein Gott, das ist doch absurd. Wir haben keine Enkel. Ich habe keine Kinder, du hast keine Enkel. Das habe ich dir doch schon 10-mal gesagt. Also es tut mir leid, ich habe da jetzt keine Zeit. Ich muss mein Manuskript fertig schreiben. Hab einen schönen Tag. Tschüss. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, clase. Pues hoy tenemos un gran invitado especial, es el doctor Otto Schmidt. Él es un gran investigador. Recién lo conocí en una de las ponencias que se dieron en la universidad. Y bueno, persona más especializada sobre estos temas no puede haber en el mundo, así que los dejo con él. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we humans need the bees.
What do we need them for? Honey, right? No. We don't actually need the bees for honey. We can do without honey. But we need them to pollinate the flowers. The flowers that are linked to our crops, our berries, our fruits and vegetables will disappear if there are no bees, and so will most wildflowers. Everything that currently colors the terrestrial world will be gone with the bees. Now, just 2 years ago, in 2024, we still had 20,000 species of bees all across the planet. This is the number of species. This is time. In 2025, according to our global monitoring program, we had just 1,200 species of bees left. Compare the height of this column with this column. Now this year, for all we know, there are just 10 species left. That is practically indistinguishable from the flat line here. So the disappearance of the bees is very important. A ver, esperen, Because- compañeros. Una eminencia está en este salón de clases. Estamos en una situación de crisis. Todo está ardiendo en el mundo y ustedes hablando en clase, ustedes siendo internacionalistas, ¿por qué o cómo? So just to repeat, the reason why the bees and their possible disappearance is so important is because we depend on them. We are not alone, we are not isolated. The fruits we eat, the flowers we enjoy, all depend on bee pollination. So we need to pay back what they have given us and make an effort to rescue the remaining populations of bees before it's too late. Hey, Otto, Buenas tardes. bienvenido. Ah, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ah, me da mucho gusto verte. Bienvenido, pasa. Ahí está la sala, pasa. Gracias. Ah, puedes sentarte, adelante. El experimento funcionó muy bien. Y recuerdas que hicimos 2 tipos de trampas. Pues al parecer fue mucho mejor utilizar los bebederos. Llegó una tasa de abejas muy alta. Creo que esto puede tener buenos resultados. Me siento muy emocionada. Pero the treatment only lasts for about 5 days, right? Sí, It is not long-lasting enough. Ultimately, this is not going to work. It's not going to make a difference. We can't constantly supplement the food for all the bees. It's just impracticable. This looks nice, but I think we need a better way to get the heat shock proteins into the system of the bees. And I think I've got a solution. I think what we need to do is we need to get the DNA for the heat shock proteins amplified in the bees. So what I think we need to do is we have to get the messenger RNA packaged with a retrovirus and get that into the system of the bee. And in that way, ultimately, we will get more DNA coding for heat shock proteins, and in that way permanently amplify this in not just one generation of bees, but all generations of bees to come. That will fix it. That way they're permanently protected against heat waves, against extended durations of exposure to heat, and the problem is permanently fixed. That way we can really make a difference. We can't constantly supplement the food of all the bee colonies to keep them alive through the next few days of heat. It's not going to work.
But this is a better solution. This is what we have to do. Pues yo no estoy muy segura de esta propuesta, pero confío en ti. Y si tú consideras que es la mejor opción, está bien, hagámoslo. Pues vámonos. Ok. Otto. Otto, ¿quieres algo de agua, jugo, refresco? Agua, sí. Ok, ok. Gracias. Estás en tu casa, siéntate en donde tú quieras. Oye, las veo un poco inquietas. ¿Qué está pasando? Estamos echando a andar el experimento, pues vamos a ver qué tal funciona. ¿Y crees que funcione? Pues yo solo sigo instrucciones, así que esta es la idea del doctor Otto, así que veamos qué pasa. Ya.
Dr. Schmidt, how are you? Well, this is ridiculous. Look what I found in the waiting room. You could have at least some Dostoevsky there, or perhaps a short story by Chekhov, or if you wanted something more modern, a story by Murakami. Dr. Schmidt, how can I help you today? Well, I'm not well. I've told you before, and it's your task to find out what it is. Oh, wait, just a second. One of my patients has an emergency. Okay. So tell me, well, I've done every single test that we can do. Your CT scan is fine, your endoscopy is fine, blood tests are fine. Everything seems to be fine. You are a perfectly healthy 61-year-old man. I remember you saying about the blood cell count that my white blood cells are at least 1% above the range of where they should be. I mean, this... I'm the doctor here, and I can assure you that you are perfectly fine. There's nothing wrong with you. Well, there is, I know. And you'd be best advised to take this seriously. I mean, we could launch a research investigation into this. Think big. I mean, this could be the discovery of the Schmidt-Gonzalez syndrome. I think that you need to stay away from this. You need to calm. There's nothing else that we can test. There's nothing else that we can do. I think this consultation is over. Otto, you need to go now. And you are fine. You can leave that with my secretary and Uriah. Okay. Goodbye. Thank you. Pues espero que el experimento funcione. Tengo grandes expectativas. Creo en la propuesta del doctor Otto. Esto es un desastre. ¿Qué pasó aquí? No sé qué está pasando. Esto es una injusticia. ¿Qué es esto? No sé, la caja de control está vacía, no hay ninguna abeja. Parecería que solo entraron y se fueron, pero ve esta caja con el tratamiento, todo está muerto. Solo queda una y se ve bastante errática. Esto... No sé qué deberíamos hacer. Todo está perdido. No lo sé, no sé qué sucedió. Esto es todo lo que teníamos. Contesta. Doctor Otto, tenemos que hablar, es urgente. Todo salió mal. Por favor, llámeme cuando pueda. Guys, enjoy. Estoy contigo en un segundo. ¿Qué tomas, amigo? Una coca con ron, por favor. Oh, you want the rum and coke? Yes, please. Okay. Right away.
There you are. Muchas gracias. De nada. May I get you another drink, sir? Yes, please. Thank you. Actually, is there any jazz tonight? Oh, I'm afraid not, my friend. We only have jazz on Thursdays and Saturdays. We do have a nice jazz trio called tomorrow. They just came in from out of town. They were on tour. I'm afraid I'm leaving tomorrow. What a pity. What a shame, yes. But actually, may I play the piano? Oh, most certainly, my friend. Thank you so much. ¡Bravo, bravo! Muy bien, muy bien. Hello? Otto, no funcionó. No hay nada. What do you mean? What do you mean? What? No hay nada, Otto. Todo está muerto. Todas las abejas están muertas. This can't be right. What did we mess up? We planned everything just right. What do you mean the bees are dead? Some bees are dead. Not all bees are dead, right?
no lo están, ya revisé todo, no, esto no está bien. Esto no está bien. No, we didn't. No, this can't be right. We did the calculations 10 times over, and I know they're right. I know you know they're right. The bees can't all be dead. You know what this means? You know what this means for me and for you, for mankind? The bees can't all be dead. They're the last bee population on Earth. They can't be dead. This must be a mistake. Nada de eso importa ya. Ya no importa. Se acabó. La misa empieza a las 6. ¿Usted habla español? English? Yeah, I speak English. Speak to me, my son. Why are you here? I don't know. I just don't know anything anymore. Do you believe in God? No, I'm a self-respecting scientist. Then why are you here in the house of God? I don't know. My mom used to take me to church when I was little, and I didn't believe any of it then, and I don't believe any of it now. I mean, where's the evidence? Why, if God existed, why would he create a species like human beings that just destroys this planet? Free will. To not know is good. Certainty is an illusion. Your doubts are a good sign that you actually believe. I killed the last bee. I killed the last population of bees on this planet. Do you understand what this means? How did you kill the last bees? It was an experiment. It was an attempt to actually save the bees. I thought I had the remedy for all the bees' problems on the planet. I thought I could fix it. The opposite happened, and I killed them all. Okay, then this is human error. It's not like you're a Nobel Prize winner or something like that. Who doesn't make mistakes? Actually, I did win the Nobel Prize 3 years ago, but what good is that when you've done what I have done? I killed the last bees. They're gone. There are no more bees on planet Earth anywhere. A priest cannot forgive an error like this since there is no sin. Where's the sin? Was this intentional? It wasn't intentional, but it's my arrogance. It's my belief that I single-handedly, somehow, with a simple treatment, could fix the problem of the bees. And here we are, I've killed the last of them. This is not your sin. This is humanity's sin. I left my home in a small village in Venezuela when I was like 11 years old. It was flooded by mercury from a foreign gold mining company. It killed everything. Many people got sick, and others like me had to leave. So I feel your pain. San Agustin says that when we sin, it's an opportunity for us to be closer to God. Maybe things need to get worse before they get better. Perhaps humanity needs to repent. How could that be done? And anyway, what good would it do? I don't have the answer, but he does. Would you like to drink some water? No, thank you.
señor Otto? ¿Sí? Sin problema. Usted va al aeropuerto, ¿sí? ¿Aeropuerto? ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Señor, está bien, está bien, está bien. Gracias, señor. Gracias. Entonces, sí, por favor. De acuerdo. Sprechen Sie Deutsch? Mochten Sie Wasser trinken? Nein, danke. Nein, danke. Alles gut. Mein Name ist Oselli. Mein Name bedeutet mein kleiner Honigtropfen. What kind of a name is that? My little drop of bee vomit. Do you even like bees? Do you like insects? They're disgusting. Disgusting vermin. Just kill them all. Get rid of them. Who needs insects? Then there was this priest. What did he want? Talked about sin and redemption. Probably talked about insects. Why would God even put insects on this planet? Creepy crawlies, disgusting. Kill them. Get rid of them.